Open your eyes. Open your eyes. Wake up, Link. This is a very mysterious place, Aonuma-san. ちょっと神秘的な場所ですけれども。そうですね。ゼルダの当たり前を見直して言いながら、昔いつもと同じような目覚めるシーンから始まってますけどね。I've talked about breaking the conventions of Zelda, but Link does start by waking up. Keep that rooted in the tradition. 伝統を守るという感じでいいんじゃないでしょうか。ただまあ本当にミステリアスな、ね、場所で不思議な感じですよね。This really is a mysterious place, and it's kind of very That is a Sheikah slate. Take it. It will help guide you after your long slumber. So here we see the introduction of a very mysterious item. 神秘的なアイテムが出てきましたが。ね、ゼルダって今まで剣と魔法のね、その世界だったんですけど、今回は今度は、ね、何か新しいテクノロジーのような感じですよね。So in the past series, we've used swords and magic, but this time around, we introduced technology. I know a lot of people are going to be so excited to see how that plays out in this game because that's such a great new wrinkle to add to the Zelda franchise. シーカーストーンがどんな感じでゲームで使われるのかっていうのをファンの皆さんが期待していると思います。でもやっぱり宝箱を開けるんです。And so, he's going to start by opening the treasure box. 宝箱から出てきたのね、服なんですね。These are clothing items that he can wear. リンク今まで裸同然でしたから。Link was pretty much naked. これ裸でもできるけどね。Oh, Bill, you can actually play this nude too if you want. Not quite my style. 僕のスタイルではないのに遠慮しておきます。はい、OK です。That would also make you very vulnerable to enemies, just so you know. で、敵にもちょっとそれで防備力が下がってしまう。 That will show you the way. And so we see here one of the functionalities of the Sheikah slate is activating これがシーカーストーンの this pedestal 機能の一つです。 and opening this door here. So it starts. Link, you are the light. Our light. That must shine upon Hyrule once again. Now go. 画面にジャンプっていうふうに書かれてます。今回ね、初めてボタンでジャンプするようになりました。So as you can see on the screen, it says jump. Now Link can jump for the first time. そのジャンプはああやって壁を登るためなんですね。And the jump is for him to climb up the wall. Now we see the subtitle on screen. Perhaps this would be a good time for Aonuma-san to talk about that a little bit. サブタイトルが画面に出てきましたけども、これについてちょっとご説明いただけますか。ゼルダってね、今までアイテム名とかキャラクター名がサブタイトルにつくことが多かったんですけど、今回はね、この世界そのものの名前です。So in the previous titles, we used character names and item names as subtitles, but this time around, we wanted to
we wanted to showcase the world of Zelda. And I think, especially from that sweeping panoramic shot right there, we see how much of a character the world is, how much of a presence the world is in this. And I know, hearing some of the iterations of possibilities for the subtitle, and you know, I remember the moment when I first heard Breath of the Wild, and it was just like, oh, that's it, that's the right one. It felt so right with this, in tune with the nature and the sort of expansiveness of this world. このゲームの背景を見たり、その自然の要素っていうのを見ていると、初めてそのサブタイトルを伺った時に、あ、もうこれだ、これがもうぴったり合うっていうふうに感じました。はい、こうやってね、どんどんね、壁とか山とか登っていけるんですね。So Link can climb the mountain or the wall, just like you said, you saw here. で、横に緑色のゲージがありますけど、頑張りゲージって言って、あれが続く限り登っていけるわけです。So that is the green, you see the green gauge on the left. That's the stamina gauge, and you can kind of see how much he can climb by that gauge. で、世界に転がっていろんなものをね、どんどん手に入れることができるわけ。And then there's a lot of items scattered all around the world, and you can take those, you can pick those up. 任天堂といえば。And then, as Nintendo, we of course have to have this item right here, mushrooms. We love our mushrooms. このキノコは大きくなったりしませんけど。This mushroom is not going to make Link any bigger. Good to know. はい。こうやって大きな岩とかもね、押したりいろいろしてこうやってその世界にあるいろんなものにこうリンクはこういろいろアクションできるんですね。So as you can see, Link can push off big rocks down the hill. He can use all these little items and elements and incorporate it into gameplay. See already, Bill doing some gathering, a lot of climbing here. And already there's this sense of you're just thrown into this world of exploration right off the bat. Head for the point marked on the map in your Sheikah slate. Somebody's calling you, Bill. So here we get our first look at the map. This circular area here being the extent of the E3 demo that we're showing. This is a high plateau in the center of Hyrule. We'll give you just a sneak peek of how big that is, but I think you'll get to see a better look at the scale of the world later on today. ハイラルの真ん中に位置しているE3 バージョンで見れるマップは後でまた別の機会にお見せしましょう。Oh, I got a baked apple. 焼きリンゴですね。怒られちゃいました。 No, you took a baked apple. He scolded you. Oh. Now, who is this gentleman, Mr. Aonuma? Would you like to share with people? この男性は誰なんでしょうか。ご説明いただけますか。不思議ですね。He's kind of myserious looking. ね、一番最初のゼルダで出会ったのもこういうローズでしたよね。And in the first of the series, I think you met a guy like this. He says this is the Great Plateau, and he describes it as the birthplace of the Kingdom of Hyrule. ハイラル王国の誕生の地、始まりの大地ということです。もうちょっとなんか遺跡のような感じになってしまって神殿ですね。So you can see the temple that's very worn down. Yes, he says the kingdom is in a state of decay. なんか王国がちょっと崩壊しているっていう。どういうこと？ So I picked up a tree branch earlier. Currently, it's all I have for a weapon, but you can see very quickly the things that I can do with a tree branch. さっき枝をピックアップしたんですけども、これが唯一の今持っている武器なんだけども、結構いろんなことができる。そうですね。And I can. いろんなことできますけど、そんなにいろいろ火つけたら大変なことになりますよ。You can do a lot of things, but you can't just set everything on fire. Right. I think we've just seen a window into Bill's play style. ビルのプレイスタイルが今ちょっと垣間見れましたね。I picked up an axe, and so I can also swap my weapons out. So I'll switch over to the axe. The axe is great because I can
chop down trees if I want to get こ to う some やって木を apples, 切り倒してリンゴを取った Use all the り resources. right? I can even chop the logs that I've 作った cut り to get firewood, which I can later use to set a campfire. 丁寧に全部こう紐で巻いてあるってすごいですね So it's very nice, neatly bundled up already for you. It's amazing. Convenient. Yeah, I think honestly, first time I got my hands on the ROM, I spent the first 20 minutes like chopping down trees and climbing trees. That's all I did. 初めこのゲームをプレイして初めてプレイした時にとりあえずもうなんか木を切り倒したり木登ったりすることに集中してました。はい I've always been a big fan of the Koroks. このねこの子たちはねこの世界の至る所にこう隠れてるんです So these guys are actually hiding everywhere in the world here. What do we have What's- there? あれ Aonuma-san, that looks like I've already come across the Master Sword. 見つかったか Maybe you found it. 見つかってしまったか Did you get it already? Did you find it? あまずい Oh, 残念でした no. Sorry. こんなところにねそんな重要なものがな置いてあるわけないです Yeah, よ there's no way I'm gonna play something that important here. That would be the ultimate in breaking with the Zelda conventions. それはなんかゼルダの当たり前を見直すっていうのの一番 Now I do need a shield, so I think I'm gonna run up this way. As you can see, the world is open to me. I can go any direction that I want, but I'm gonna run up here through the grass. I've had a sword, so perhaps I should cut some grass, 草を切って。ね but nothing's coming out. でも何も出てきません。これさもうリンクはダメージ受けたらどうやって回復するんだって話ですよね So I guess you want to know how Link can get life はいじゃあちょっと敵と after 戦って getting み a ましょ damage. う So let's try fighting some of these enemies. Bill has stumbled onto a goblin camp here. Oh, He's gonna dispatch them with some extreme prejudice here, I think. there we シールド取り go. ましたね It's not much of a shield, but I've got a pot lid. とりあえずシールドをゲットしました Uh-oh. Oh, he's taunting me. あ Oh no, I'm gonna need some health here in a bit. No. あ And his sword broke, 壊 so... れちゃいましたね Uh-oh. Oh, your shield broke. Oh, there's the I shield? stole his spear. 今回ねリンクが持ってる武器はね使ってるうちに壊れちゃうんですよ So for this title, the weapons that Link have actually will break as he uses them. で今ビルも敵からこうやって武器を奪いましたけどこうやってねどんどん強い敵倒して強い武器を手に入れるっていうそういうサイクルでこのゲームは進みますね So the cycle of this game is that you go into a battle with enemies and then you take their weapons, and then so you can use them as your own. So perhaps we'll head down and check out some of these ruins. ビルハートなくなっちゃったじゃない Oh, 回復 yes. しなきゃ Your heart's getting a little lower, Bill. ハートをどうやったら回復できるかというと So let's そ see の how you キ can. ノコを取ってましたけどその下にハートのマーク見えますよね So you can see that little heart icon on the これはハート mushroom, が半分回復することを指してます and then it shows that you can get half of the heart back if you で need it. 今回はね草を切ってハートで回復するんではなくてリンクは物を食べて回復します So this time around, you're not going to find any hearts in the grass, but you're going to be eating these food items, and you can get your energy, stamina back up. Using that way to replenish your health. I love that notion of really having to take advantage of the resources in the world with grabbing the weapons we were talking about. You know, you're getting those from enemies. You're finding them in certain places and then using the food as this resource to keep your health up is also really interesting. It's a lot of fun. 周りにある武器だ
敵の武器だったり That was 食 brutal. べ物だったりそうやってリソースを駆使して進めていくっていうゲームのスタイルがすごく楽しいです。そうですね。だからねちょっとねサバイバルな感じですよね。現地でとにかくいろんなものを調達しなきゃいけないっていう。So it's almost like a survival game where you have to collect all these items so you can move on with the game. Nice. So Bill here is executing the flurry rush. フラリアね、あれは今敵の攻撃に対してビルがうまくこうジャンプで避けたんですよね。そうするとスローモーションになって敵にヒットを与えやすくなるんですね。So when you get a perfect timing, the enemy slows down and then it's easier for you to attack the enemies. Looks like I got a new pair of trousers, which I've been needing to pick up. So 新しいパンツをゲットしたので、これに着替えます。okay. You can see that there's quite a lot to look around at and discover in the world. I'm going to run past those barrels there. 周りにいろいろあるので、いろいろと探求心というか、辺りを見回すのがすごく楽しいです。Now, Aonuma-san, we don't have a good idea of what's going on in Hyrule here, but everything seems to be in ruin. ちょっとハイラルが荒廃化というか、なんか遺跡化してしまっているので。そうですね。これも昔のトレーラーでもお見せしました今回のトレーラーにいたガーディアンですね。So you saw these guys in the trailer, they're guardians. っていう敵なんですけど、今動かなくなっちゃってますねもう。And they're enemies, but as you can see, these guys are not moving anymore. だからなんかその間にこう時間の経過っていうのがあるんでしょうね。So there must be some sort of a time lapse. So I know a lot of people are going to be really excited about how you're dropped into this world, and there's minimal backstory. There's not a lot up front in this game other than here you are. What are you going to do? What do you want to do? Where do you want to go? And then yet there's so many hints in this environment about that hint that something greater has happened, and I think people will be really interested to see the story sort of unfold as they play the game. ゲームが始まってから、どのような舞台設定なのかっていうのはユーザーさんの方でまだ詳しく分かりませんけども、こうやってゲームを進めていくうちにいろいろとヒントが見つかって、こんなんなんじゃないか、あんなんなんじゃないかっていうふうに考え始めることでユーザーさんも楽しまれるんじゃないでしょうか。そうですね。やっぱりそういうことが自然とこう分かってくるっていうのが面白いじゃないですか。ゲームって端的にこういろいろ伝えたくなっちゃうんですけど、今回はねそういうところがもうじわじわとこう分かってくる形になってるので、ぜひ楽しみにしてほしいと思いますね。So I think with this title, you'll be able to learn these backstories, like you said, Ed. That you'll be able to learn them little by little on your own pace. It's not that the game is telling you, but you can kind of explore and find out on your own. This might also be a good time to talk a little bit about the art style and just the nature of the game itself. If you look at Link and the world, it's clearly deeply inspired by Japanese animation. で、今このリンクのアートスタイルなんかを見ると、日本のアニメに随分と影響を受けているんじゃないかっていうふうなことが感じられますけど、どうでしょうか。そうですね。ゼルダでいうとね、風のタクトの時にトゥーンっていう表現を使ってそのアニメーションの表現を取り入れてみたんですけれども、それはねそういう世界が広くその自然の中にものがあるんですけど、それをはっきり分からせるためには描き込むよりももっと簡素なマイナスしていくね、削っていってはっきりそれを分からせるこういうアニメーションの技法の方がゲームには向いてると思いますね。So we've used this toon-like style before in the previous title, but in order for the players to see an item, to find an item, it's actually easier to use the animation style where you create something and then you shave off the elements, so the users will be able to identify the items easier rather than adding on elements to the background. なのでそのアニメーションっていうその技法を使って表現するっていうことがテーマではなくて、それをねゲームの規模に合わせて